Questo convegno, Chiamati alla Speranza, protagonisti di dialogo, è stata una tappa molto importante anche nel nostro cammino come movimento dei focolari. C'è qualcuno dall'Asia? Benvenuti. Benvenuti. Questo convegno radunava più di 20 chiese, più di 300 persone che hanno partecipato in presenza e altri collegati. Dava veramente questo senso di lungo cammino, paziente, ma che adesso cominciamo a vedere anche i frutti. Me lembro do que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão pelo amor do Espírito Santo derramado em nossos corações. Então, é um congresso que nos dá esperança, mas também nos chama a refletir que não é tão simplista. Então, tem tribulação, é necessário paciência da nossa parte e também se abrir a experiência para que a esperança de fato haja no nosso coração pelo Espírito Santo. Father, Son and Holy Spirit, you are mine and I am yours. Das, was wir hier erleben, ist ein Zeichen der zukünftigen Gestalt der Kirche, nämlich Männer und Frauen, Laien und Priester, Bischöfe und Bewegungsverantwortliche in einem Miteinander. Und dann sehe ich, dass hier Themen der Zukunft aufgenommen werden, 2025, 1700 Jahre Nizenum, 2033, dass wir 2000 Jahre Auferstehung feiern und vieles mehr. Also das heißt, das Thema der Einheit des Volkes Gottes ist präsent und das ist auch meine Leidenschaft und da freue ich mich, das in der Fokularbewegung zu sehen. Mich hat besonders beeindruckt, mit welcher großen Freundlichkeit und Offenheit hier die Gäste miteinander umgehen und was für ein leichter Weg es ist, in die Gemeinschaft hier hineinzukommen. Ich finde das sehr inspirierend für die ökumenische Arbeit, weil wir genau dieses brauchen, dass wir gemeinsam einander vertrauen, einander uns öffnen und miteinander ins Gespräch kommen. A warm welcome. The Holy Family Roman Catholic Parish and the First Presbyterian Church, who are separated by one boulevard, decided to share the good news of Jesus Christ with their neighbors together. And this experience La ricerca del ristabilimento della comunione tra i cristiani deve passare attraverso il popolo di Dio. Un ecumenismo di popolo permetterà che pian piano si maturi quella coscienza che l'unità è un dono che viene da Dio, che dobbiamo ricevere e accogliere. I think ecumenism has to be driven by a profound spirituality. For that reason, I have loved Chiara Lubeck, and I think what she writes about Jesus forsaken and Christian unity being two sides of the same coin, to me that is so powerful because it speaks to, on the one hand, our willingness to stay together in the brokenness, in the pain, in our divisions, even when we disagree, on the one hand, and to trust that God is present there. Into your hand I come in my spirit, so that unity can come out of that. Once we're listening to each other really with an open heart and openness to learn and receive gifts as well as give gifts, that it's a process and a pilgrimage, and God opens doors. Also was ich hier auf der Tagung erfahren habe, ist, dass Dialog ein wichtiges Instrument ist und ich denke, dass sowohl für meine berufliche
meine berufliche Praxis als Anwalt, dass Dialog eine wichtige Rolle spielt, auf der Basis von Vergebung, was mir sehr wichtig ist, um sozusagen eine Basis zu legen, um dann überhaupt in den Dialog zu kommen. Aber ich denke, dass es einfach wichtig ist, in den Dialog zu kommen, weil es nur so Lösungen gibt. Working for this dialogue meant establishing personal relationship, accepting We in the Philippines are trying to establish ecumenical groups in our different provinces and regions. And this experience here is opening our mind to make ecumenism a reality. God bless you. Spesso l'ecumenismo e il dialogo sono questioni appaltate ai delegati. Il dialogo non è di qualcuno, ma deve diventare uno stile di tutti, uno stile della Chiesa. Y lo que me llevo es un desafío para que en el mundo pentecostal sepamos que ese otro, que a veces lo vemos tan lejos, lo veamos con amor y lo veamos como hermano, aun cuando hayan diferencias ideológicas, litúrgicas, teológicas. Eso me llevo, todo un desafío de amar. Рани, які має на собі тіло Христа, церква, через розділення, вони також є хорошим досвідом для світу, тому що церква вчиться зцілювати свої рани. І цей досвід зцілення ран, розділення може бути корисним і для цивільного світу, який переживає війни, який переживає конфлікти і потребує настанови і досвіду церкви на шляху до примирення. І я вважаю, що екуменічний досвід спілкування між різними конфесіями є напрочуд важливий також і у вирішенні інших глобальних конфліктів, які є сьогодні в світі, також і в нашій країні. I think what we need now is a new vision and a new impulse to be able to live ecumenism in a deeper way, certainly building on the wonderful things that happened in the past, but also having a new departure, making an ecumenism more profoundly an ecumenism of life. Because it's not just about healing doctrines or healing institutions, it's about the healing of hearts, and of even more deeply, of penetrating together more deeply into the life of God. We have to work on unity. Our legacy and our patrimony should be something positive, something that the generations of the future will be able to build upon these elements of reconciliation, peace, dialogue, acceptance, and mutual trust and peace. Questo convegno avrà un eco molto a lungo andare, e questo insieme che ci dà il coraggio, la speranza, ci dà la forza di andare avanti e continuare a seminare dovunque siamo gesti di solidarietà, gesti di unità, gesti di carità. Allora dobbiamo non perdere la speranza, cioè è quello che il mondo oggi ha più bisogno.